pretty much, except for the Americas, the last thing to remaining is to go back to places. So we are going back to Africa, and we're actually going to Morocco, and we'll be talking with the Casablanca team, who will be talking about design sprints. So design sprints have been mentioned earlier. I think there was someone in the chats who asked, shall we do a counter on how many times design sprints are being mentioned? So I don't know if he's still counting, but just be prepared to add a lot of additional ones, because we have a talk focused on design sprints. And when design sprints, then of course, you can't not mention Jake Knapp. So we have two speakers from the group. We have Olivier and Younes. Thank you both for being here. I don't know if you can hear me fine. Hello, Peter. Salut, Olivier. Hi, Younes. Hi, Olivier. Yeah. So Olivier had a bit of an echo, so I think that he muted himself for the time being. Okay. But I'll do a quick introduction to this talk and then give the stage to you. So the way that we will have this 1 hour is special, because the first hour, if I'm not mistaken, Younes, will be in French. Yes. And it will focus on the 5-day design sprint approach and some of the best practices that you've had with it. Yes. And then that will be 30 minutes. And then in the next 30 minutes, we will actually have the person who literally wrote the book on design sprints, Jake Knapp, who will join us. And he will or with him, Younes, Olivier, and myself, we will have a Ask Me Anything session where your questions from the audience will be welcome. So warm up your fingers for questions to Jake Knapp. And before that happens, préparez votre français, parce que Younes et Olivier commencent en français. Alors, Younes, Olivier, à vous. So, hello everyone. My name is Younes. I'm from Void. I'm from Casablanca. And with us today is Olivier Delas. Olivier Delas is the co-founder of the Void agency, which is present in both Morocco and France. And I am a UX consultant in that agency. And today we will be talking about design sprints. For the first 30 minutes, we'll be talking in French. And in the next 30 minutes, we'll be having a guest star, which is Jake Knapp, that we don't need to present. Everyone knows him. So first, let's start with our part. So, je vais switcher en français maintenant. Donc, dans cette première partie, on va parler des design sprints. Donc voilà, la question qu'on va essayer de poser, de formuler et de répondre, c'est comment innover en 5 jours avec les product design sprints. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un design sprint? Bon, un design sprint, c'est un outil de design thinking, une méthodologie innovante qui permet de valider un prototype en seulement 5 jours. Donc, 5 jours sont suffisants pour concevoir, tester et valider un prototype. C'est un concept donc qui permet de résoudre des problématiques business, de résoudre des pain points qu'on aurait identifiés dans les parcours et de lancer un MVP, ou bien un minimum viable product, à moindre risque et à moindre coût, en utilisant les ressources du design thinking ainsi que la conception centrée utilisateur ou user-centric. Le principe est donc très simple. Il s'agit d'accomplir en 5 jours ce qu'une entreprise d'habitude elle fait en des mois, voire des années. Soit partir d'une problématique business pour arriver à un produit ou bien un service déployable sur le marché. Pourquoi cette méthode est-elle puissante? Cette méthode elle est puissante parce que tout simplement elle intègre la rapidité et la réactivité des startups dans le process des grands groupes. Donc, tous les grands groupes ils peuvent commencer à utiliser, bien à faire appel à ces process des startups pour raccourcir le temps de conception habituel à ces grands groupes. Donc, it's all about time management, it's all about the time to market. Donc, les origines, d'où est-ce que ça vient? Donc, le concept, il vient de Jake Knapp, qui est notre guest star aujourd'hui. He's a real boss. Donc, Jake Knapp, c'est un designer de projet qui est passé entre autres chez Microsoft, chez Google, et qui est aujourd'hui chez Google Ventures.
qui est un fonds d'investissement de Google dédié aux nouvelles technologies. Donc, et ces design sprints, ils ont été un peu adoptés par énormément de firmes, d'entreprises dans le monde. Je cite Spotify, Mozilla ou autres. Et notamment, il se murmure qu'il a été utilisé par Slack dans l'une de leurs missions. Et d'ailleurs, c'est Slack qui avait permis aux équipes d'envoyer des robots et des sondes sur la planète Mars. Le design sprint, donc, comme on a dit, il intègre la rapidité et la réactivité des startups dans le process des grands groupes afin de raccourcir le temps de conception habituel des entreprises. Ce qu'on voit ici, c'est l'approche traditionnelle des grands groupes avec plusieurs phases, réflexion, construction du produit, lancement, amélioration. Sauf que avec le design sprint, l'entreprise peut donc agir comme une startup et passer directement de la partie réflexion à la partie amélioration en testant dès le début des idées et de faire des prototypes à faire tester sur les bêta-testeurs. Comment? How? Ben, c'est simple, il faut d'abord penser à avoir une A-team, avoir une équipe de moins de 7 personnes dans une salle dédiée ou bien une salle confinée. Il faut donc, il est très important d'amener les meilleures compétences. Ça doit être une équipe pluridisciplinaire afin que le projet soit complet et qu'il respecte chaque critère de la problématique business. Donc, on doit avoir pas mal de casquettes, pas mal de super-héros, des personnes qui représentent la direction pour donner la vision globale, des collaborateurs financiers parce qu'ils connaissent bien les business models, des membres du marketing, un chef de projet, une personne de l'équipe technique et surtout un designer parce que c'est lui qui va dessiner les parcours, les prototypes et s'il est UX designer, accompagner dans les user research ou bien accompagner dans les user testing. Qu'est-ce qu'il faut encore une fois? Il faut bloquer 5 jours continus pour l'équipe pour qu'elle puisse avancer très bien sur le design sprint. Donc, le design sprint, il est lié très étroitement à la gestion du temps. Il est centré sur la productivité et il est centré sur cette articulation entre travail individuel d'un côté et travail collectif d'un côté. Le plaisir créatif est très important à garder et ce contact également avec les utilisateurs. Et on a généralement ce profil qui s'appelle le Sprint Master, qui s'assure que toutes les étapes sont respectées et que le timing, il est bon. Pas de technologie, généralement, on essaie d'utiliser au maximum des post-it, des papiers, des whiteboards qui doivent être présents en abondance dans la salle qu'on aura dédiée à cet exercice-là. Donc, on n'utilise presque pas de technologie, sauf pendant le jour 4 pour le prototypage. Donc, encore une fois, le design sprint, c'est 5 étapes pour pouvoir passer de l'idée au prototype et faire tester ce prototype. Pas besoin d'aller en détail. Je pense que la majorité des personnes présentes ici, ils connaissent ces 5 étapes. Ils sont basés sur les 5 étapes du design thinking, qui sont map, sketch, decide, prototype and test. La première étape, le mapping, ou bien l'étape du lundi, c'est celle de la découverte où les groupes se créent. Ils découvrent la problématique business de ce sprint. Et dans le but est tout simplement de comprendre le fonctionnement du client et d'identifier la problématique principale, de la cadrer. C'est une phase de présentation. La deuxième étape, celle du mardi, c'est celle du sketch. C'est celle où on doit trouver le maximum de solutions possibles et de créer des scénarios. Il ne faut pas réfléchir à la faisabilité des solutions, mais surtout imaginer, sketching, rester dans le virtuel et élargir au maximum le champ des possibles. Le mercredi, l'étape, c'est decide. Decide, c'est l'étape tout simplement où chaque équipe choisit une des solutions et pour l'élaborer. C'est la solution qui est la plus efficace pour répondre à ce besoin client, ou bien à la problématique métier. Ensuite, on passe au prototypage en jeudi, qui est tout simplement la conception du prototype. Le format, il peut être variable. On pourrait avoir des wireframes, on pourrait avoir des sketchs, des dessins, on pourrait avoir des prototypes high fidelity ou low fidelity. Ça dépend. Et finalement, vendredi, on doit faire tester ce prototype sur les bêta-testeurs, avoir les conclusions et choisir l'équipe gagnante. Si on a, par exemple, testé 2 prototypes ou plus. Donc, c'est très simple, c'est 5 étapes pour passer de l'idée au prototype. Maintenant, qui est-ce que peut faire appel à cette méthodologie? Tout simple, à peu près tout le monde.
Si on check ce qu'on voit à l'écran, les case studies officiels du site Sprint Stories, on peut voir qu'il y a pas mal de startups dans le domaine technologique, mais aussi des hôpitaux qui font appel à cette méthode-là pour résoudre des challenges, ou bien des municipalités qui font appel au design sprint pour des problématiques liées à l'art, ou bien à l'art dans la rue. Chez nous à Void, on utilise cette méthode depuis pas mal de temps déjà, et on l'a utilisée pour pas mal de use cases. Olivier va détailler ces use cases juste après, mais en gros, on a fait appel à cette méthode-là dans le domaine de l'hôtellerie. On a travaillé avec Accor Hotel, mais aussi dans le domaine des transports aériens avec Paris Aéroport, ou dans le domaine territorial avec la région Val-de-Seine. On a aussi un gros use case que Olivier va présenter tout à l'heure, c'est celui du domaine médical avec Elsan. Donc, quels sont nos feedbacks ou bien quels sont nos best practices? Donc, d'après toute notre expérience qu'on a pu accumuler, que ce soit à Casablanca ou en France, sur les projets de pas mal de clients, on a retenu quelques best practices. Qu'est-ce qu'il faut faire avant le sprint? Donc, selon moi et selon notre équipe, il est très important qu'en amont d'un sprint, demander au sprint master d'assurer un ensemble de tâches. Mobiliser l'équipe, c'est très important de mobiliser l'équipe avant, décider qui sont les experts métiers les plus pertinents, les contacter, faire en sorte que leur agenda soit libre pendant 5 jours, préparer la première journée, c'est-à-dire préparer les personas, préparer les retours utilisateurs, le benchmark des concurrents, et préparer la salle, ou bien ce qu'on appelle la war room. Après, et éventuellement recruter les testeurs. Après le sprint, il est très important aussi de décider de la next step, ou bien la prochaine étape. Après le test, on va se retrouver avec un ensemble de retours des clients ou bien des utilisateurs qui vont permettre au métier de prendre une décision quant au futur de cette expérience et de ce prototype. Il faut savoir ajuster la méthodologie. Exemple, personnellement, pas mal de fois dans pas mal de projets, j'ai dû ajouter une semaine de polishing après les 5 jours. C'est cette semaine qui permet de mieux organiser, de mieux élaborer le prototype pour avoir un prototype de meilleure qualité avec plus de fonctionnalités. Des fois, je dois prendre le temps avant d'organiser, d'animer des réunions d'introduction à la méthodologie avant de commencer le sprint. Donc, rassembler l'équipe, leur expliquer qu'est-ce que le design sprint avant qu'ils s'engagent dessus. Et je pense qu'on aura l'occasion de discuter ça avec Jake later. But le design sprint, oui, c'est une solution, c'est une méthodologie qui permet de résoudre pas mal de problématiques, mais pas à tout prix. Parce que je pense que la méthodologie n'est pas vraiment adaptée à des sujets et parcours trop complexes, qu'on ne peut pas réduire ou bien décortiquer en des parcours minimes. Ou au contraire, elle n'est pas forcément pertinente pour des parcours trop réduits et ciblés. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à bien formaliser la problématique avant. Et donc, j'aurai l'occasion de demander la question à Jake après, donc pour challenger cette idée et avoir son retour. Donc voilà, c'était une introduction générale au design sprint. Vous êtes sûrement déjà familier avec le concept-là. Et aujourd'hui, et juste après, Olivier va nous présenter une étude de cas concrète avec L5.fr et quelques retours d'expérience par rapport au design sprint et à l'UX en général. Donc, je te donne la main, Olivier. Merci. Merci, Younes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit le partage d'écran? Yes. Ok, je suis très fier donc de vous présenter un case study sur notre client Elsan, un client très important pour nous dans notre agence Void. D'abord, la santé, c'est un sujet encore plus d'actualité après la crise du Covid. Nos professionnels de santé sont enfin perçus comme des héros. Donc d'abord, ça nous tient à cœur. Mais aussi, pourquoi on vous présente cette étude de cas, ce cas d'usage, c'est que c'est vraiment une expérience globale. En fait, ça va au-delà de l'expérience design digitale, mais c'est vraiment une approche digitale. Donc on a travaillé d'abord sur l'expérience design en clinique, dans les hôpitaux, puis ensuite, on a travaillé sur la plateforme digitale. Alors, juste pour vous dresser le panorama, Elsan, c'est un leader de santé. C'est le numéro 2
des opérateurs privés de santé en France. C'est plus de 25 000 employés, 50 000 naissances. Et c'est surtout plus de 120 cliniques en France et au Maroc. Ils sont comme nous, ils ont le même ADN, ils sont franco-marocains. Et avec eux, on collabore depuis plus de 10 ans. Tout d'abord, je vais raconter une petite histoire. Donc, c'est l'histoire avant d'arriver sur l'expérience design, sur le digital experience design. C'est qu'il y a quelques années, on a travaillé sur leur identité visuelle, leur identité de marque. Et il fallait imaginer, il fallait le naming, d'abord leur trouver un nom, créer une identité visuelle, créer une marque, une véritable marque d'appartenance pour plus de 25 000 collaborateurs. Parce que cette Elsan, en fait, est la fusion de plusieurs entreprises comme VDC et Vitalia. Donc vraiment, il fallait réinventer une marque et créer tout un univers. Je vais vous montrer une petite vidéo qui a servi de reveal pour présenter à l'ensemble des collaborateurs du groupe le nouveau nom et la nouvelle marque Elsan. Donc c'est ainsi qu'on a présenté l'ensemble du groupe. Donc en travaillant l'identité visuelle, en travaillant l'empreinte, le logotype, on a inventé tout un territoire visuel, un territoire iconographique qui était autour d'une trame, autour d'un grid. Donc c'était déjà très digital. C'est un petit peu comme ça qu'on a inventé les codes de la marque. Donc la marque Elsan. On a été beaucoup plus loin, on a été aussi sur le sound design. Bref, on a fait toute la partie branding, on va dire traditionnelle, la brand identity de la marque au sens large. Et des années plus tard, un sujet est arrivé, un brief. C'était vraiment repenser aussi toute la partie guidage dans les cliniques et notamment installer les enseignes sur les établissements, donc 120 établissements en France et au Maroc, donc les enseignes, mais surtout guider les patients, les médecins au sein des établissements physiques. Donc on a travaillé aussi la partie enseigne sur des lieux plus ou moins anciens ou plus récents. Et toute la partie guidage, on le voit avec la signalétique, comment se naviguer, comment se balader à l'intérieur d'une clinique. C'est vraiment un sujet d'ergonomie, c'est un sujet d'expérience client, mais vraiment sur un lieu physique. Et maintenant, on va parler de l'expérience design sur l'aspect digital, autour de la plateforme elle-même. Et ça, c'est encore une problématique qui est arrivée derrière. On aborde créer la marque, l'identité, ses valeurs. Ensuite, on a travaillé le guidage, l'ergonomie, l'expérience utilisateurs au sein et des patients au sein des établissements, puis le digital. Alors, puisqu'aujourd'hui, sur notre créneau horaire, on parle de design sprint, on est ravis de le faire et tout à l'heure de rencontrer Jake Knapp, parce que finalement, on utilise énormément ces méthodes et ces outils. Ça fait un certain nombre d'années, tout à l'heure Younes l'a dit, qu'on utilise ces méthodes. Et on a réinterprété, quand on a travaillé sur la nouvelle plateforme digitale d'Elsan, on s'est vraiment inspiré des méthodes et des outils qui nous sont offerts. Et l'expression de besoin, le but qui était exprimé par le client pour cette plateforme digitale, c'est de créer un seul écosystème pour le groupe et ses 120 établissements. Mais il y avait aussi un vrai challenge, c'était s'adresser à 3 targets, 3 cibles différentes et totalement radicalement différentes. Tout ça hébergé au sein d'une seule plateforme digitale. Et les 3 questions à résoudre effectivement pendant ces design sprints, alors qui étaient d'ailleurs plutôt des marathons, parce que ça a été au-delà du design sprint comme le propose Jack, ça s'est vraiment étendu sur 3 à 4 semaines, parce que la problématique a été assez costaud. La première, c'était une problématique business to business. Comment finalement
véhiculer une image de marque et attirer des professionnels de santé et recruter des médecins. Le deuxième, c'était business to passion, c'est comment générer de la prise de rendez-vous en ligne entre un patient et un docteur, donc là vraiment de la partie transactionnelle. Et la troisième, c'est vraiment du business to internal to collaborateur, donc comment fédérer 25 000 collaborateurs autour d'une marque, autour de 25 000 collaborateurs qui sont étalés en France et au Maroc, qui sont étalés dans 25 cliniques, et comment les faire adopter un seul outil, une seule plateforme digitale pour les 120 sites des cliniques. Parce que c'est vraiment 120 sites qu'on a réalisés sur une seule plateforme technologique. Alors, on a parlé il y a 2 minutes de design sprint en 5 étapes. Younes a présenté effectivement les 5 étapes qui sont aujourd'hui institutionnalisées, c'est vraiment. Mais pour Elsan et pour d'autres clients, on s'est vraiment inspiré du design sprint de Jake Knapp et on l'a vraiment transformé un petit peu de notre façon autour d'une autre approche qui était qu'on appelle la démarche 4C. Alors, elle est vraiment basée sur la même approche, mais la démarche 4C est une étape un petit peu raccourcie dans les étapes, qui est le premier C, qui est comprendre qui est la cible, comprendre qui est notre client, comprendre quelle est la problématique. Le deuxième, c'est concevoir. Concevoir, c'est résoudre le problème, la problématique posée, c'est la phase d'idéation. La troisième, c'est concrétiser, c'est mettre en image ces idées et les prototyper. Et le quatrième C, c'est le confronter, c'est le crash test, c'est aller face à l'utilisateur pour améliorer le prototype. Et bien sûr, cette boucle itérative où on améliore en fonction du test. Donc, quelles sont les méthodes qu'on utilise nous, pour comprendre, dans la phase, comprendre le premier C, pour comprendre les besoins du client et de l'utilisateur final? On passe beaucoup par des innovation games, comme le speedboat par exemple, qu'on anime avec nos clients sur des ateliers. Et évidemment, on passe par des personas, par des entretiens individuels, du shadowing. On a été observer comment travaillent des médecins, quels sont les patients, quelles sont leurs craintes, leurs attentes, des cartes d'empathie, etc. Autour des utilisateurs, les utilisateurs cibles et les personas, on a travaillé pour le cas Elsan sur 4 types d'utilisateurs, des professionnels de santé, des patients et accompagnants, des futurs patients et des patients étrangers. Donc, on est passé par quelque chose d'assez académique, qui sont effectivement ces personas, comme on peut le voir ici. On a aussi scanné un peu le marché, c'est-à-dire cet environnement, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur de santé en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, on a été voir, on a benchmarké les meilleurs autour de 6 axes. Est-ce que ces plateformes avaient une approche centrée utilisateur, par cible? Est-ce qu'ils avaient une approche servicielle? Est-ce qu'ils avaient une approche autour du customer care, autour des patients? Est-ce qu'il y avait de l'interactivité, de la gamification? Est-ce qu'il y avait une bonne usabilité sur le produit? Est-ce qu'on travaillait l'image de marque? Et c'est autour de ces 6 axes qu'on a travaillé toute notre benchmark, etc. On a trouvé parmi les meilleurs, notamment aux États-Unis, sur Cleveland Clinic, qui était notamment un modèle, mais bien d'autres. Et on a fait un palmarès, classé les différents. Ça, vous connaissez tous. C'est vraiment aller voir ce qui se fait de mieux chez les autres pour finalement toujours s'inspirer. Dans le deuxième C, la phase concevoir, donc la partie atelier, donc on s'est enfermé quasiment pendant 3 semaines avec le client dans différentes salles. On a travaillé avec des médecins, on a travaillé avec des directeurs de clinique, avec des ressources humaines. On a travaillé en interne aussi chez Void avec nos équipes, avec des UX, des UI, des créatifs technologistes. Donc on a rassemblé, on était à peu près 7 ou 8 personnes, réellement confinés pendant 3 semaines, et on a résolu ces trois problématiques. Autour de ça, on a travaillé évidemment avec des méthodes comme le 6 to 1, on a fait de la priorisation avec du test du 100 € et beaucoup de tri de cartes par exemple. Là, c'est ce qu'on voit ici, notamment des tri de cartes dans les salles ou dans les ateliers d'idéation et de construction qu'on a fait avec nos clients. On a fait de grands user stories, donc on a vraiment dessiné le projet pour le voir, pour que le client puisse le matérialiser, le voir sur papier devant lui et puisse se projeter. Et c'était très intéressant de confronter l'avis de corporate au sein d'Elsan, l'avis de médecin, l'avis de médecin aussi qui parlait pour les patients. Donc c'était assez enrichissant. Le troisième C, c'est la phase où justement, au-delà du post-it, du dessin, du rough, des user stories, là, il fallait matérialiser l'idée, la rendre palpable et la prototyper.
Et là, on est passé par des étapes où on a zoné, on a fait du sketching, du wireframing. Bien plus tard, sur la partie UI, user interface, on a fait de la maquette graphique, de l'animation fonctionnelle. Et ensuite, pour industrialiser, on a imaginé un design system, on a produit un design system. Donc là, au niveau du prototype, on a été assez loin. On a travaillé avec des outils comme InVision, où on a fait vraiment un prototype très, très, très abouti. On connaissait bien la marque parce qu'on avait fait l'identité visuelle. Ça faisait des années qu'on travaillait pour eux. Donc, ça a été assez simple, finalement, d'apporter l'ADN de marque sur la partie UX. Et enfin, le crash test. Et là, on a été dans une clinique près de Paris et on a pu tester. Et on a été à la rencontre de patients, de médecins, d'accompagnants. Et on a pu aussi faire de la guérilla dans la rue. On a pu faire de l'A/B testing et différentes méthodes pour tester notre prototypage. Et les personnes qu'on a pu rencontrer en entretien, c'est de l'aide-soignant, du médecin, de l'infirmière, donc 3 typologies de professionnels de santé, mais aussi des patients en maternité, la naissance c'est encore un autre domaine, et des accompagnants de patients. On a utilisé des outils là-dessus, comme Lookback, qui sont des outils effectivement assez pratiques, et on a pu avoir des retours assez fracassants, assez positifs aussi, de médecins qui avaient déjà un avis assez expert sur ce qu'il fallait proposer pour des patients, et même eux, par rapport à des médecins, qu'est-ce qui les intéressait pour rejoindre un groupe de santé. On avait vraiment cette approche B2B, B2C, qui était vraiment très, très riche. On a travaillé la restitution, on a pu faire des améliorations, des quick wins assez rapides pour passer finalement du prototypage au chantier de production, qui a été un chantier de 6 mois beaucoup plus important. Au niveau de User Interface Design, je vais vous montrer une très courte vidéo qui montre un petit peu l'esprit et qu'est-ce que c'est que donc un site, un gros site institutionnel, une plateforme corporate globale de la marque Elsan, qui est aussi un hub et qui couvre un écosystème de sites de plus de 120 cliniques. Donc voilà un prototype vidéo qu'on a fait également en parallèle du prototype InVision. Je voudrais simplement reparler 2 secondes de ce que vous avez vu, sur notamment l'annuaire qui emmène le gros moteur de recherche, qui est un peu le point central, le centre névralgique en fait, de cette plateforme digitale, qui permet à des patients de prendre rendez-vous directement avec des praticiens, de trouver un établissement dans toute la France et au Maroc. Bref, c'est un très très bel outil qui aujourd'hui a accéléré le business du groupe Elsan, et une grande partie de la prise de rendez-vous et de la visite en clinique aujourd'hui, le drive tout clinique aujourd'hui est vraiment porté par cet outil notamment. Donc les performances vont être vraiment très bonnes. Là, je Olivier, la partie question. Oui. So we have Jake here with us. Hey. So Younes, Olivier, is it okay if we switch over to the question session with Jake? Hello. Younes, Olivier. Hey, how's it going? Just great. How are you doing? Good, good. So I have a couple of questions for you. But first, I had this discussion with Olivier, and we would love to know, how tall are you? Normally I make people guess before I tell them, but that doesn't seem appropriate over video. I'm 6'8", which is
think it's like 202 centimeters. Depending, I don't know how many people are familiar with the feet and inches system that we have over here, our archaic American system. That's really awesome, because I was having this discussion with Olivier that when you are really tall, you have this ability to see the bigger picture when you're talking. Yeah, well, yeah, that's a kind way of putting it. I mostly seem to have a ability to bump my head on things, but yeah. Okay, so I have a couple of questions of Jake, and I think that we can also see what the audience wants to ask and wants to know. Cool. And just as a follow up for my question and my integration, it's about the design sprints. Do you think that we can apply them to every problem, or what's your guidance on how to frame every problem so we can apply the design sprint? Yeah, well, the design sprint it's really just basically a problem solving method, and there's nothing super design specific about it. I named it design sprint because at the time that I was sort of setting off on this mission, and I was at Google, I was thinking, how can we do a better job here of taking the interesting ideas that people have and getting them from the idea state to the state where it's a product in the world, and it actually has taken a form where people care about it. And that was really hard to do. Like, I saw at Google how hard that was to do, how often like a really good idea would languish, go nowhere, how often an idea that maybe wasn't that great would make it out into the world, and there are plenty of times Google did that. Google Wave was an example around that time. Google Glass is one that people are familiar with. Google Plus, I mean, they've done it plenty of times, right? So what I knew at that time was that I knew how to do design. My sort of career was as a designer, and I knew that that we needed to move faster. We needed to prototype things. We needed to get from abstract conversations to something that was concrete much more quickly. And I named it Design Sprint because design was also like exciting at that time to people. There were very few designers in the company, but at that moment, and this is in 2010, the iPhone had been out for a couple of years. Everybody realized how important design was. And so I knew design was like compelling, and people would let me give this thing a try if they knew design was associated with it. And people didn't really use Agile at Google, but they knew Sprint is like fast, like we're going to get something done. So that was a good word. And I was just like, boop, let's put those words together. Anyway, the whole thing though is just problem solving. How do we start a big project in a smart way? And in the beginning, I didn't really know. I had some hypotheses. Over the years, it evolved, but it's really evolved to be a problem-solving process more than like a design process or whatever. And if you have a problem of the right size, the design sprint can help you start solving that problem. It cannot help you if the problem is really, really small, because it's a big investment. You got a team of people, you can take a week of your time. Like, you shouldn't spend that much time to tie your shoes. You need to really just execute in some cases when the thing can be launched. If you can launch it in 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, just do that, right? But if it's a bigger thing, yeah, it makes sense to do a design sprint unless you don't have any idea what you're doing. If you're trying to just we need to come up with a new business and we don't have any ideas at all, the design sprint is not going to create a new market opportunity for you. You can't just come in with totally cool. I can't go into an industry I know nothing about, do a design sprint, and come out of it like a billionaire startup founder. That's not going to happen. You got to have something good to start with. And so it's in that space. You got something good and big that you're excited about. It's challenging. It's scary. It's hard. Start with a design sprint and then go do your rest of your work afterwards. I'm not going to tell you how to do that part, but I do think it's the very best way to start. Okay. Thank you for the insight, Jake. And as a follow-up, you talked about the naming, the coining of the word sprint, but sometimes we need to design a marathon. So do you work on projects that require a time longer than 5 days? And do you design marathons from sprints? I don't myself.
I'm still kind of obsessed with this challenge of how you start the thing in the most effective way possible, and the other parts of starting, and how do you start other kinds of challenges, like how do you build a brand for a product? How do you start with marketing from the beginning? How do you choose the best opportunities to then design sprint on? Execution is a different challenge, and it's a worthy challenge, a worthy question, but it honestly is not one where I'm an expert. I'm not equipped to tell you the best way to run a marathon. I will say very smart people, many very smart people have thought about this. So there are a lot of different smart philosophies you can look at. And I've seen teams who are running, agile and scrum, and they do a good job. And I've also seen a lot of those teams where it's a mess. They're just running so fast, and they don't have like a great plan, and they're just executing and trying to come up with a plan as they execute. And that can be a mess. I've seen teams who do waterfall, and it's a disaster. They take forever to do it. And everybody talks about how bad waterfall is. But I've also seen teams who do waterfall or something that's more or less waterfall, and it works great for them. They build high quality products. They come up with a careful plan, and they execute it really well. So I don't think I'm equipped to say this is the right way to run the marathon. Many teams have figured out on their own the best way for them. And the design sprint kind of plugs and plays into any other thing you do afterwards. I will say that a very smart approach for integrating the design sprint into the next set of stuff that you do is something called the design sprint quarter. And you can search for this online, or maybe I'll find the link and paste it into the chat. And these folks in Switzerland, Steph Cruchon and Egle, anyway, I'll send the link. It's a great way of thinking about the first 3 months and how design sprints can fit into thinking about your MVP and getting started with some of the tools that people are already using, like sprints and business model canvas and some of those. Okay, thank you for your answer. I see that we have many questions on the audience. There is this question: with the current situation, is it better to make design sprint with online boards, or is it important to have war rooms? And what are your guidance for having remote design sprints, Jack? Yeah, it's definitely a good idea to do it over video if you can. I don't want you to get COVID-19 because you're running a design sprint. Actually, so for years, people have been asking me about, can you run design sprints over video chat? And I have very limited experience with it myself. I always tried to do it in person, and a couple times I did it over video. It worked, but it was really hard. And so I always said, God, if you can get together in person, but the world has changed. And so I think it's necessary to do it over video. And after the pandemic broke out, me and my co-author, John Zaratsky, got on the phone, and we said, hey, we got to help people run sprints over video. We got to figure out how to do it, even though we're not experts. So we put out the call. There's a huge community of people running design sprints around the world. Many of them had run remote sprints. We're doing it already and had a lot of experience and tips. So we put out the call. We got together a bunch of tips. We interviewed a bunch of those folks, and we put together a guide together with our friend Jackie Colburn. And I'll put the link in here as well. But it's everything I know about how to run a remote sprint from beginning to end, the tools you should use. There's some templates in there you can use, and it should be a good augmentation to the if you're running sprints by the book. I think you'll hopefully find that it gives you what you need to run a sprint remotely. And I should say I've run some a shorter version, a thing we call the opportunity sprint, that we'll have some guides forthcoming about how to do that. But I've run that over video, and it works quite well. You can use a tool like Mural or Miro for your whiteboard. And what's that, Eunice? Klaxoon. Oh, I don't know that one. It's the same as Miro. Okay. Yeah. There's there are a lot of, it seems like there are a lot of good tools for the whiteboard. And anyway, I'll put that link in here too. Okay, so I have this other question from the audience. How did your team work before design sprints? And what is the one single biggest change you have seen? Yeah, good question. I would say the funny thing about the design sprint is that there is not really
an alternative because it's very specific. It's for a very specific moment. And so the alternative approach that we used before the design sprint was honestly chaos. Like that was our approach, chaos. Like, just try to make it up and figure it out. And there were things that we tried. We tried design thinking workshops, and oh man, I'm sorry, my cat has got a bag over here, like a paper bag, and she's going nuts. So if it gets loud, Eunice, you have to tell me, and I'll try to corral the cat. I did not realize she's going to get so excited about that. Anyway, we can pleasure of working from home. But we definitely can see the giraffe behind you. Yeah. This is some artwork by my son. Cool. So the thing was when we were starting projects, we would have a lot of meetings. We would talk a lot. Maybe we brainstorm. Maybe we have a brainstorming meeting. Maybe we do. Maybe a couple people break off work on the whiteboard. Maybe finally people get frustrated and somebody says, "Oh, let's just give it to one person to try to go solve this and propose something." Or maybe somebody just goes off and comes up with something on their own, and they come up with if it's a marketer or product manager, maybe they put together like a slide deck or a spec of some kind. Or if it's an engineer, maybe she writes like codes up a prototype, or a designer, maybe they're mocking it up, and they come back in and they're like, propose to the rest of the team, "Hey, finally everybody's been arguing, and here's what I propose we do." And most of the time, that would be the thing that people would end up like kind of locking onto, right? They'd be like, "Okay, yeah, cool. That's better than our crappy ideas we came up with in the brainstorm, or it's better than the argument we've been having. It's better than nothing. So yeah, we'll go with that." And one of the things that really drove me to want to do the design sprint was I saw how there have been situations when I was that person, because I was the designer. I was the person mocking things up, making them real, and then you go with that because there's no alternative. And then you realize once you're down the road on that, like, this might not be the best way to go. We didn't really consider any other paths seriously. Okay. And sometimes somebody else on the team would come up to me later on and say, "Hey, did you consider doing it this way?" And their way was better than mine, And so with the design sprint, big part of it was let's get a picture from everybody, a well thought through thing, not what we get in a brainstorm, which is like somebody's quick off the top of their head idea or something, scrawled on a sticky note. But let's get a detailed thought from them when they have the time to be quiet and think and put their ideas on paper, and everything then is on a level playing field, and we can choose amongst different paths on a level playing field. That was a big shift to go from, we're going to do a brainstorm workshop or a design thinking workshop and try to make it up as we go, or we're going to just have meetings and meetings and meetings, or we're going to assign it to one person. All of those were broken in some way or another, or incomplete, maybe is the right way to put it. And so with the design sprint, I tried to reset that and make it about these competing solutions. Okay, thank you for the clarification. So any more questions from the public here? So Jake, people are asking a lot to know more about that opportunity sprint you had. Yeah, I tell you what, if you will, you should sign up for the sprint newsletter. So if you go to thesprintbook.com or jakeknapp.com, you can sign up for that. And once we have a guide ready, we'll send it out there. And you can also contact me, and I can send you like an outline of it if you're like desperately needing to run one right away. I can send you like a barely comprehensible outline. But yeah, it's coming. The idea with this is a tool for people who have a lot of different possible solutions or paths in mind. And they're not like, you're not quite ready to run a design sprint, but you do have some different paths in mind, and you want to compare those. It's not something that comes up all the time, but I have found that there's a need there, and I think it's a pretty good recipe for those moments. Okay, so people here, you can just sign up to the website, or if you really read one night now, like if you're having if you need to do it in the next 10 minutes, you can just meet us in the session part where Jake can maybe share more with us.
People are asking about your next book. Yeah, next book, science fiction. I'm not trying to. I am writing a science fiction book. What I'm trying to do is make it readable because I don't really know how to write fiction. So it's hard, man. It's really, really hard. But yeah, I would say, Yassith, I recognize Yassith. So yes, I've written a draft of it. I did complete my first draft just a few weeks ago. And right now I'm on like away from it mode. And then in just a couple of weeks, I'm going to go back, reread the draft, start working on the second draft. The first draft, the plot doesn't make sense. I can't share it with anybody yet. But yeah, again, if you sign up for the Sprint newsletter, it'll definitely be mentioned in the Sprint newsletter when it's ready. Or if you want to listen to my podcast, I have a podcast called Jake and Jonathan. You can search for. I'll definitely be talking about it there when it comes out. When I'm ready. Sorry, not when it comes out, but when there's like you could probably be like a test reader once it's at that state. So I don't know. They say that Nissan says that in when using a product or something, you only need 5 users, and that 5 users can help you identify up to 90% of your issues. Is it the same with your book? Are you looking only for 5 test users? But part of the appeal for me about writing fiction is that it doesn't work like a design sprint. And that's refreshing for me. I can tell you, I can test, and I have tested again on a small sample size of people, the core idea of the book. I can tell you, like, imagine when you, like for those of you who read fiction, if you read fiction and a friend recommends a fiction book to you, you are like, well, tell me a little bit. I don't know. This is what I do. I'm like, well, tell me a little bit about what it's like. Cause I want to get a hint of like, do I care? Am I really, I don't read all the books that people recommend to me. I don't have time. I want to read like the best ones. So if somebody recommends one, I want to know if they're excited about it. And I want to hear a little bit about it here if I might be excited about it. So there's like, that's the elevator pitch, right? It's like the really short little commercial they're going to give me for it. And that's how, really, that's how books sell. It's like, in the end, it's like word of mouth, people talking to other people about a book. So if you read Sprint, I think there's a good chance you heard about it from somebody who told you about it. And how do I create that for a science fiction book? Well, the core idea you have to be able to boil it down into something you can just tell somebody and they'll care about it. And that I have tested that and I feel good about that. To your question, Eunice, I've tested it on like a small number of people and enough of them were like, oh, and not only like at the time did they say, yeah, that's interesting, but they would like, I know they were thinking about it because they asked me about it later. They'd like text me like, hey, I thought about like this thing or whatever. So I think the core idea is promising, but here's the thing with a book, like the idea, I could describe the idea to you, but like if the book isn't good, if the plot isn't good, if it doesn't carry all the way through, you're not going to recommend it to your friend, right? You're going to stop. So that part, and it's just like with a product, it's like a design sprint can only tell you so much. It can tell you if you're on the right track, but you still have to execute. You have to be able to execute. Now, building a website or software, a lot of times that's hard, but it's a bit more straightforward. There are tools out there. We know how to do it. When you're writing a book, you're kind of on your own, and that execution part and getting it right is very difficult. And I'm enjoying that it can't be shortcut because I've sort of made my life into like, how do we shortcut things and how do I try to design the way humans interact in a room together so that we get the best out of it. And I think this answers my first question. Where can we and where can we not apply the design sprint? So we definitely cannot apply it to write a book. We can apply it to the beginning, right? So like, I do think that core idea of like, is this worth investing in? I do have to ask myself the question of, is there something there? Is there and a lot of times a design sprint, whatever it's about, if I'm running it, it turns into marketing because I have come to the belief the hard way, and I did not start there. I've come to the belief that the marketing is the most important thing. You need to tell people why they should care, and you need to make sure that message lands before you invest in building it. If people don't care, then they're not gonna buy your thing. They're not gonna try your thing. That you can build the loveliest, most complex thing, realize your vision for the thing. If they don't care, it doesn't matter. And so that part does work for a book because you can assess the marketability of the idea in the beginning. But the thing where it falls short is,
can I prototype and test each chapter? I can't really write a cohesive book. I don't know how, prototyping and testing all the way through. At some point I have to like figure out a plot, and write it. So you're right. It might be one of those limitation spots. So we're really looking forward to your book, and we're hoping that you're writing faster than J.R.R. Martin, who took like years to finish, or not, his book. We have another question here from Jody. She asked that among the sprints that you've run, what were the factors that lead to failure? We know a lot about success stories, but what are the points that teams need to look out for, especially now with the remote team situation? Yeah. Okay. So it's all in the book. I'll say most of the things that will lead to failure, so I had this idea for the design sprint. I ran like 20 some of them at Google. Then I went to go work at Google Ventures. I joined up with John Zaratsky and the team at Google Ventures. And from there, we really like turned it into this checklist. Like you think of a checklist before an airplane takes off. You want to make sure that you are doing all the things that ensure that the plane will take off and land safely. And you do that by looking at, some of the things you learn the hard way. And the things that we learn the hard way with running design sprints are now in the checklist, and you should, if you follow the checklist, hopefully not run into them. But the biggest ones are not having a decider. I think that is a crucial breakdown. If you think that, the person who makes a decision, I think we have somebody on our team who can pretty much guess, but they pretty much know what that person's going to say. So they'll be the decider, not the real decider. And we'll just go ahead and run the sprint. And that's a recipe for disaster, because the thing with deciders is that you can't predict. You just can't. It's very hard to predict what a human will say, what they'll decide. So that's one of the failure points. One of the failure points is, I think, having too many people in the sprint. It get very difficult to actually run a sprint if the team is too big. I think one of the failure modes is running it before when you don't have any idea what you're doing yet. And you're too open-ended, because the sprint is a really great way to accelerate something that you have an idea, you're interested in investing in, you want to investigate it, but it's not good at the blue sky thing. And I don't know of any recipe that is great for the blue sky. That's hard. How do you find a business opportunity? That's hard. If somebody knew how to do that, we would all be billionaires if we all knew how to just run this recipe and you'll come up with $1 billion business idea. But so if you start and you're not really ready to start, it's unformed, that can be a failure mode. And those are some of the keys to it. I also think, honestly, when people deviate from the process too much, if they try to compress the time too much, then they won't have time to build a prototype and test it. I think you screw it up when you mess with the steps too much. You have people, for example, you have people collaborate too much. I think that's a failure mode, because I want every person on that team to have the headspace and the time to come up with their own opinionated solution. We're better off choosing from opinionated solutions, not from what a group of people kind of watered down and sort of came to a consensus. That's not going to be as strong. And that's a failure mode too. So most of them you will avoid by following the checklist. I know it's self-serving for me to say that, because I want you to buy the book, but you can get the checklist for free on the website. So thank you very much. Yunus, I need to jump in now because we're coming up to the top of the hour. So maybe a very last question to Jake. I don't know if you have one up your sleeves. For me, no, I had more of a follow-up. I know this is more of a follow-up that, according to our experience, the maximum number of people is 7 people to have on a design sprint. And the most difficult part is always to make sure that they are motivated during 5 whole days. You're right, Yunus. Like, that doesn't happen automatically all the time. And as a facilitator, you may have to guide that a bit, but
it can happen. It's the part of the promise of the sprint is that people stop being so political and start seeing this as like, what's the best path forward? And we're all in this together. And that's what I think is so exciting. And what I long to see people in this time when, we have a lot of businesses are in upheaval, a lot of communities and organizations are in upheaval right now for different reasons. And I long to see us try to use some of these kinds of tools to solve problems in a way where it's not divisive, it's not a fight, but we're coming together and bringing our best efforts. Perfect. Thank you. Thank you very much, Yunus. That was a great question and answer session and a great presentation as well on the beginning on how to really set it up. So someone, I think, came into this session or into this talk not knowing anything about design sprints. Yeah. They just got like a 1 hour, like, whoa, that's it. So, but they still have to buy the book and read the book. That's right. Exactly. That's right. Very much. Buy sprints. It's very important. Buy the book. It's an easy read. It's a lot of fun. Yeah. Exactly. So Jake, is few people or probably not no one here aside from us knows that Jake was one of the last people who said yes to participating. So we really thank you for sort of this last minute preparation, and it's great that we had the Morocco team, the Casablanca team here who basically whose topic was tailor made, and it's a beautiful marriage, and that is how projects should come together. Like, oh, we have this and this, and they fit perfectly together. Well, big thanks to you, Yunus and Olivia, for welcoming me in. I appreciate it. And thank you, Jake, for answering all of our answers, all of our questions. Awesome. We asked Yunus, hey, do you think you could do a 30-minute Q&A AMA with Jake? And he said we could talk with him for 2 weeks straight. So Jesse, over to you. Right. Well, I think we're going to wrap up this particular session right now. Exactly. Yeah. There is a Casablanca session in the sessions on Hopin. So on the left of your screen, I have to always do the opposite because it's the opposite for you. Yeah, exactly. Which way is it? It's over there. If you click on sessions, the Casablanca group will take your questions. You can actually have a Zoom-like experience over there. Up to 20 people can be online with video and audio at the same time, and the rest can be chatting. And then as people drop off, you can let other people in as you like. And we'll be speaking French and English in the session. Yeah. So thanks also for the French part. It's great to have some French language represented here today. Great. Tout à fait. Yeah. Okay. And Jake, thank you again very much. Sure, as far as you know, you will not be able to join the session, right? So you can't. I'll be in the session for a few minutes. Yeah. Awesome. Cool. Thank you very much. Yeah. Extra. Yeah. Generous and tall. Thank you. Thanks, you guys. See ya. Thank you very much. Guys.